Good afternoon, everyone. Uh, Let us begin with today's class, and we will continue with ecology and ecosystems. তাহলে আমরা আগের ক্লাসে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো আমি একটু তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি। In the last class, we had discussed about ecological pyramids. We talked about food webs, energy flow. We talked about the concept of nutrient cycles, and we also talked about the nitrogen cycle. তাহলে in this class we will begin our discussion with the carbon cycle. তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কার্বন চক্র নিয়ে আলোচনাটা শুরু করি। তাহলে কার্বন চক্র বা যেটাকে আমরা কার্বন সাইকেল বলছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পাথওয়ে অফ সার্কুলেশন অফ কার্বন within the various components of the ecosystem. So carbon cycle represents the pathway of circulation of carbon within the various ecosystem components. তাহলে যে প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস রূপে তোমার ধরো পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হতে থাকে, এবং যার ফলে কার্বনের যে ব্যালেন্স বা কার্বনের যে সাম্যতা বজায় থাকে তাকে আমরা বলে থাকবো কার্বন সাইকেল। তাহলে কার্বন চক্র কি? কার্বন চক্র এমন একটি চক্র, এমন একটি আবর্ত যে আবর্তে আমরা জানতে পারি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রূপে কিভাবে জীবদেহ থেকে পরিবেশ এবং পরিবেশ থেকে জীবদেহে ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ দিস কার্বন সাইকেল উই আর এবল টু অ্যাচিভ a balance as far as the concentration of carbon and rather carbon dioxide is concerned. So like every biogeochemical cycle, the carbon cycle also has a source, a pathway and sink. তাহলে যেমন অন্যান্য জীবভূ রাসায়নিক চক্রগুলি থাকে, কার্বন চক্রেরও কিন্তু একটি সোর্স থাকবে, উৎস থাকবে, পাথওয়ে থাকবে, মানে যে রাস্তা দিয়ে কার্বন নামক বস্তুটি তোমার পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহে আবর্তিত হতে থাকবে, এবং অবশ্যই একটা সিঙ্ক থাকবে যেখানে গিয়ে আলটিমেটলি কার্বন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্বড হতে থাকবে। তাহলে ফার্স্ট লেট আস সি হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে আমরা প্রথমে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎসগুলো নিয়ে আলোচনা করি। দ্য সোর্সেস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, দে ক্যান বি ন্যাচারাল অর দে ক্যান বি ম্যান-মেড. Now, if we think of the natural sources of carbon dioxide, they will include, say, the natural respiration process, the natural aerobic respiration process, whereby we break down glucose and we release carbon dioxide. So, the natural respiratory process releases massive amounts of carbon dioxide. There are so many aerobically respiring beings. তাহলে আমরা যেটা দেখব যে প্রথম যে প্রাকৃতিক উৎস সেটা হলো আমাদের যে রেসপিরেশন প্রক্রিয়া বা নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার প্রক্রিয়া। কারণ যখনই আমরা রেসপায়ার করছি, আমরা আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে গ্লুকোজ, এই গ্লুকোজকে ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত করছি। তাহলে রেসপিরেশনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মিশতে থাকে। The next process is definitely the aerobic degradation of organic matter. So whenever organic matter is degraded aerobically, it releases massive amounts of carbon dioxide. তাহলে পরবর্তী যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হয় তা হলো তোমার বিয়োজন প্রক্রিয়া, এবং সেটি অক্সিজেনের প্রেজেন্সে, এরোবিক যেটাকে আমরা বলি। এবং যখনই অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অর্গ্যানিক মেটেরিয়াল বিয়োজিত হবে, সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু বায়ুমণ্ডলে নির্গত হতে থাকবে। দেন the third natural source are the volcanic eruptions. So whenever volcanoes erupt or explode, they also release tremendous amounts of carbon dioxide into the environment. তাহলে যখন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হয়, অগ্নুৎপাত হয়, অগ্নুৎপাতের সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ বিয়োজিত মানে তোমার ডিকম্পোজ করা, বিয়োজিত করা মানে ডিকম্পোজ করা। আচ্ছা, যখন অগ্নুৎপাত হয় তার সাথে সাথেও কিন্তু আমরা দেখব যে ব্যাপক পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হতে থাকে। সো ভলক্যানিক ইরাপশনস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য মেজর ন্যাচারাল সোর্সেস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। অ্যান্ড লাস্টলি, the last major natural source of carbon dioxide is that whenever there are natural forest fires, so natural forest fires
also release massive amounts of carbon dioxide into the environment. তাহলে এই যে দাবানল, যদি দাবানল প্রাকৃতিক হয়, সেই প্রাকৃতিক দাবানল থেকেও কিন্তু বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। সো দিজ আর সাম অফ দ্য ন্যাচারাল সোর্সেস by which carbon dioxide is released into the environment. So what are the sources? Natural aerobic respiration, natural aerobic decomposition, then you have the volcanic eruptions, and then you have the natural forest fire. So these are the natural sources. Now the question is, what are the man-made or what are the anthropogenic sources by which carbon dioxide is released? তাহলে আমাদের মনুষ্য সৃষ্ট উৎসগুলি কি কি সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নিই। So first is the process of burning of fossil fuels. So whenever we burn fossil fuels in whatever sector, be it in the domestic sector for cooking, be it in the industrial sector for generating power, or be it in the what you can say transport sector, whereby we cause transportation of our vehicles by burning petrol or by burning fossil fuels, whatever, in every aspect we release massive amounts of carbon dioxide. তাহলে জীবাশ্ম জ্বালানিকে যখনই আমরা দহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করি, সেই দহন প্রক্রিয়া থেকে আমরা কি দেখব যে জীবাশ্ম জ্বালানি কিন্তু ক্রমশ কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। So there is a gradual conversion of fossil fuels which are chiefly carbon into carbon dioxide when we burn them. So this is a major man-made source. এছাড়া আরেকটা মনুষ্য সৃষ্ট উৎস আছে, যখন আমরা জেনে বুঝে আমাদের চাষের ক্ষেতে আগুন লাগাই, বা আমরা জেনে বুঝে অরণ্যের কোনো একটি বিশেষ অংশে আমরা আগুন লাগিয়ে দিই, যাতে করে অরণ্যের ওই অংশটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সেই জায়গাটা আমরা আমাদের চাষবাস ইত্যাদির কাজে লাগাতে পারি। তাহলে দ্বিতীয় যে মনুষ্য সৃষ্ট উৎসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের জেনে বুঝে আমরা যখন অরণ্যে দাবানল সৃষ্টি করি বা জেনে বুঝে যখন আমরা চাষের ক্ষেতে আগুন লাগাই। সো দ্য সেকেন্ড মেজর ম্যান-মেড সোর্স of carbon dioxide are what you can say man-made forest fires and definitely man-made agricultural fires. So we often purposefully set a part of the forest on fire so as to clear the forest land so that we can use it for some agricultural or other purposes. And it is a very common practice, you must have seen, that we set our agricultural fields after harvesting on fire to clear up the agricultural fields. So these purposeful burnings, they also release tremendous amounts of carbon dioxide. তাহলে এই যে জেনে বুঝে আমরা আগুন লাগাই, এর প্রক্রিয়ার ফলেও কিন্তু বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারে আসে। নাও দিস কার্বন ডাইঅক্সাইড ডেফিনেটলি হ্যাজ আ পাথওয়ে। তাহলে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা বাতাসে নির্গত হলো, এর একটা রাস্তা আছে, যে রাস্তা ধরে এবার জীবদেহে প্রবেশ করবে। সো ইউজিং দিস পাথওয়ে দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্টার্স দ্য বডি অফ দ্য অর্গানিজমস, অ্যান্ড there are two major sinks of carbon dioxide. A sink is a component of a biogeochemical cycle where the nutrient is absorbed. So what is a sink? A sink is the component of the biogeochemical cycle where a particular nutrient is absorbed. তাহলে কার্বনের যেমন উৎস আছে, কার্বনের আবার সিঙ্কও আছে, যেখানে কিন্তু আমরা এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শোষণ করব। আর দুটি মেজর কার্বন ডাইঅক্সাইডের সিঙ্ক, একটি হচ্ছে উদ্ভিদ, সবুজ উদ্ভিদ, যারা সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শোষণ করে সেখান থেকে কার্বোহাইড্রেট এবং অক্সিজেনকে অ্যাজ এ বাই প্রোডাক্ট রিলিজ করে, এটি এক নম্বর। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার যাকে আমরা বলবো সমুদ্র কিন্তু একটা ম্যাসিভ কার্বন সিঙ্ক। সমুদ্রের জলেও বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত হতে থাকে। So what are the two major sinks of carbon dioxide? The two major sinks of carbon dioxide include, number one, green plants, whereby they absorb carbon dioxide during the process of photosynthesis, and number two, that is the oceans. So remember, oceans are also a major and massive sink of carbon dioxide. Okay, but in the modern world we find that human activities like deforestation, human activities like rapid and unplanned industrialization, rapid increase in the human population, or which we call as a population explosion situation, all these are
causing imbalance in the carbon cycle. As a result, the rate of carbon release is much more than the rate of carbon absorbed by these natural sinks. As a result, what do we find? There is a massive accumulation of carbon dioxide in our atmosphere, particularly in the troposphere, and because there is a massive accumulation of carbon dioxide in the troposphere, it is leading to what we call as global warming. তাহলে আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখব যে এই যে কার্বন চক্র, তার যে ব্যালেন্স, তার ব্যালেন্সকে আমরা বিঘ্নিত করেছি। কিভাবে বিঘ্নিত করেছি? আমরা অরণ্য সম্পদকে বিনষ্ট করেছি, আমরা আরও বেশি পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির দহন করছি, আরও বেশি পরিমাণ আমাদের শিল্পকার্য চলছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চলছে, যার ফলে আমরা যা পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করি সেই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু সালোক সংশ্লেষ বা সমুদ্রের দ্বারা শোষিত হয় না, এবং যার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে জমে, এবং সেখান থেকেই কিন্তু আমরা দেখব গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই রিসেন্টলি দিন দুয়েক আগে খবর পেয়েছো যে আমাদের হিমালয়ান রিজিয়ান্সে একটা গ্লেশিয়ার ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকশো লোক নিখোঁজ হয়েছে, মারা গেছে। তাহলে ওয়াই আর দিস গ্লেশিয়ার্স ব্রেকিং ডাউন? দিস গ্লেশিয়ার্স আর ব্রেকিং ডাউন বিকজ অফ দ্য অ্যাভারেজ ইনক্রিজ ইন দ্য what you can say ট্রোপোস্ফেরিক টেম্পারেচার। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে ওখানে যতটা তাপমাত্রা বরফের থাকার কথা, বরফ কিন্তু তার থেকে বেশি গরম হয়ে গেছে, যার ফলে বরফের একটা বড় বৃহৎ একটা হিমবাহের অংশ ভেঙে পড়ে বিপুল পরিমাণ মানুষ মারা গেছে। এবং এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও ঘটবে ইফ উই কন্টিনিউ টু কজ ইমব্যালেন্স ইন দ্য কার্বন সাইকেল। তাহলে these are the two major biogeochemical cycles that you will study for your examination. Number one, Uttarakhand, right? Uttarakhand in Dhauli Ganga. Uttarakhand in Dhauli Ganga. Several people have lost their lives. So you should be keeping a track of these unfortunate events which are directly related to global warming and climate change, and directly related to human interference with nature. So this causes tremendous loss of life as well as property. Such an event also occurred in Kedarnath around maybe in around 2013. There was a film on it also. So if you get time, you should watch the film. And these are absolutely direct impacts of climate change which India is suffering from. Okay, so going back to our syllabus, the two major biogeochemical cycles you will be studying for your exam are the nitrogen cycle and the carbon cycle. পরীক্ষার পারপাসে তোমরা নাইট্রোজেন চক্র এবং কার্বন চক্র এই দুটি জীবভূ রাসায়নিক চক্রকে পরীক্ষার জন্য পড়বে। আর এরপর আমরা যে টপিকটাতে চলে যাব, দ্যাট ইজ উই উইল বিগিন আওয়ার ডিসকাশন উইথ হোয়াট উই কল অ্যাজ দ্য মেজর ইকোসিস্টেমস। উই উইল বি বিগিনিং আওয়ার ডিসকাশন উইথ দ্য মেজর ইকোসিস্টেমস। তাহলে আমরা এবার আমাদের যে বৃহৎ ইকোসিস্টেমসগুলো আছে, বড় বড় যে বাস্তুতন্ত্রগুলো আছে, সেই বড় বড় যে বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাগুলির দিকে আমরা একটু তাকাই। So we will first begin our discussion with the forest ecosystem. We will first begin our discussion with the forest ecosystem. তার আগে তোমরা একটা কোয়েশ্চেন লিখে নাও, write down a question. Write a short note on the carbon cycle. Write a short note on the carbon cycle. Same question. Discuss how man is interfering with the carbon cycle. Discuss how man is interfering with the carbon cycle. তাহলে যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও, কার্বন চক্রের ওপর একটি টিকা লেখো। কার্বন চক্রের ওপর একটি টিকা লেখো। তার সাথে কন্টিনিউ করো। মানুষ কিভাবে কার্বন চক্রকে বিঘ্নিত করছে, তা আলোচনা করো। ঠিক আছে, ওকে।
After this we will begin our discussion with the major ecosystems. তাহলে হেডিং করে নাও মেজর ইকোসিস্টেমস বা বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র, মেজর ইকোসিস্টেমস বা যাকে আমরা বলছি বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র। আচ্ছা, এবার নোট করো যে ফর ইউর এক্সামস হোয়াট আর দ্য মেজর ইকোসিস্টেমস উইচ ইউ উইল বি স্টাডিং। নোট ডাউন হোয়াট আর দ্য মেজর ইকোসিস্টেমস উইচ ইউ উইল বি স্টাডিং for your exams. তাহলে write down number 1 forest ecosystem. Number 1 forest ecosystem. Under the forest ecosystem you will mainly study tropical rainforest. Under the forest ecosystem you will mainly study tropical rainforest. ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টকে আমরা বাংলায় বলি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য। তাহলে আমরা ফরেস্ট ইকোসিস্টেম পড়ব। ফরেস্ট অনেক রকম হয়, কিন্তু আমরা অত এক্সামে আমরা প্রিপেয়ার করতে পারবো না অনার্স পড়ে। তাহলে আমরা শুধুমাত্র ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি যে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, সেই ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য সম্বন্ধে আমরা পড়ব। দেন ইউ উইল স্টাডি after forest you will study grassland ecosystems. You will study grassland ecosystems বা বাংলায় যাকে আমরা বলছি তৃণভূমি, grassland ecosystems বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি তৃণভূমি। নেক্সট লেখো desert ecosystems. desert ecosystems, ডেজার্ট অর্থে মরুভূমি, ডেজার্ট অর্থে মরুভূমি, ঠিক আছে। সো দিজ আর দ্য মেজর ইকোসিস্টেমস দ্যাট ইউ উইল বি স্টাডিং। তাহলে আমরা কি বললাম? আমরা বললাম ফরেস্ট, দেন ইউ উইল স্টাডি অ্যাবাউট গ্রাসল্যান্ডস, অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি স্টাডিং অ্যাবাউট হোয়াট ইউ ক্যান সে deserts. Then you will be studying about deserts. Okay. Acha. Let us begin with forests. Let us begin with forests. Okay. Now, as far as forests are concerned, আমরা already পড়েছি যে we have talked about forests as a resource. We have discussed forests as a resource. Now we will be discussing a forest as an ecosystem. So whenever we shall discuss forest as an ecosystem, we will be talking about the biotic and abiotic components. We will be talking about its say some amount of geographical locations, its types, what are its producers and what are its consumers. We will be laying specific aspects, specific stress on these aspects. তাহলে আমরা এর আগে অরণ্যকে সম্পদ হিসেবে আলোচনা করেছি, কিন্তু যখনই আমি অরণ্যকে একটি বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র হিসেবে আলোচনা করব, সেক্ষেত্রে আমাকে ওনার অরণ্যের যে সজীব উপাদান বা নির্জীব উপাদান সেগুলো নিয়ে বলতে হবে। তার কি কি উৎপাদক আছে, খাদক আছে, তার বিয়োজক কি কি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, জিওগ্রাফিক্যালি সে কোথায় লোকেটেড আছে, এইগুলো নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে। সো লেট আস গ্র্যাজুয়ালি বিগিন আওয়ার ডিসকাশন উইথ ফরেস্ট। সো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট উই মাস্ট রিমেম্বার that a forest is an ecosystem where trees are dominant. So our forests are characterized by predominance of trees, and in a forest we not only find a massive diversity of trees, but we also find a large number of smaller species of herbs, shrubs, climbers, lichens, algae, etc., etc. So a forest is characterized by the predominance of trees, by the dominance of trees, and along with a large diversity of trees, we also find different types of smaller species of herbs, shrubs, climbers, lichens, algae, etc., etc. তাহলে অরণ্য এমন একটি বাস্তুতন্ত্র যে বাস্তুতন্ত্রে আমরা মূলত বড় বড় গাছ এবং তার বৈচিত্র্য দেখতে পাই। এবং অরণ্যে যে আমি শুধুমাত্র বড় গাছ এবং তার বৈচিত্র্য দেখতে পাবো তা কিন্তু নয়, সেখানে আমরা বিভিন্ন রকম হার্বস মানে ছোট গাছ গাছালি ইত্যাদি, ঝোপ ঝাড়
ক্লাইম্বার্স মানে যারা যে গাছগুলি অন্য একটা গাছকে বেয়ে ওঠে, এই ধরনের প্লান্ট লাইফ আমরা কিন্তু ফরেস্টে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো। এইবার আমরা দেখি যে ফরেস্টসের অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস কী কী আছে। সো লেট আস ফার্স্ট ডিসকাস what are the abiotic components of the forest. So in a forest, the chief abiotic components are your sunlight, the soil, the air, the soil water, the water which is present in the soil water. Then you will be having some minerals which are present in the soil, as well as some salts which are present in the soil. So these are a few of the abiotic components. So what are the abiotic components of the forest? Abiotic components of the forest include sunlight, soil, the what you can say wind, and then you have the soil water, then you have the soil minerals and salts, then you have the soil minerals and salts. তাহলে একটি ফরেস্টের যে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস বা নির্জীব উপাদানগুলি কী কী? সৌরশক্তি বা সূর্যালোক, মৃত্তিকা, তার বাতাস, সয়েল ওয়াটার মানে যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি মৃত্তিকাস্থিত জল, এবং ওই মৃত্তিকার যে খনিজ পদার্থ এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি। Then let us come down to the biotic components. Now you must remember, forests are not only characterized by a wide diversity of trees and plants, but they are also characterized by a massive diversity of animal life. For example, if you think of the tropical rainforests, these are the most diverse ecosystems on this planet. তাহলে অরণ্যে আমরা শুধুমাত্র যে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখতে পাবো তা নয়, ওখানে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল যে বিপুল পরিমাণ প্রাণী সম্পদ আছে তারও ব্যাপক বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এবং আমরা যদি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের কথা ভাবি, তাহলে এই ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যগুলি এমন একটি আমাদের কাছে সম্পদ যেখানে আমরা দেখতে পাবো সবচেয়ে বিপুল পরিমাণ জীববৈচিত্র্য আমরা ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যতেই দেখতে পাই। সো দিজ রেন ফরেস্ট আর ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য মোস্ট diverse animal life. So let us discuss about the biotic components. So these biotic components, we will be breaking down them into what you can say producers and consumers. তাহলে এই যে জীবজ উপাদানগুলি আছে, সজীব উপাদানগুলি আছে, সেগুলোকে আমরা উৎপাদক এবং খাদক এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারব। So first let us see what are the producers. The producers include your grasses, shrubs, herbs, the climbers, etc., etc. So what are the major producers of the forest? The large trees, the grasses, the shrubs, the herbs and the climbers. তাহলে অরণ্যে উৎপাদক কারা? যেমন তোমার তৃণ, গুল্ম বা তোমার বৃহৎ বৃক্ষ, এরা সবাই কিন্তু অরণ্যভূমিতে উৎপাদকের কাজ করে। Then let us come down to the consumers. So যাকে আমরা বাংলায় বলছি খাদক। Now these consumers, they include both your herbivores, carnivores as well as omnivores. They will include your herbivores, carnivores as well as omnivores. তাহলে খাদকদের মধ্যে যারা শাকাহারী বা যারা মাংসাশী এবং যারা মানে দুটোই খায়, মানে যাদেরকে আমরা omnivore বলি, সবাই কিন্তু উপস্থিত। So what are the primary consumers which are mainly present in the forest? The primary consumers mainly include several kinds of insects and birds, certain mammals like your rabbit, the several species of goats, then you have deer, you have guinea pigs, etc., etc. These are the primary consumers in the forest who are chiefly having a vegetarian diet, and they constitute the first trophic level of a forest food chain. They are the primary consumers. তাহলে একটি অরণ্যভূমিতে প্রাথমিক খাদক হিসেবে আমরা বিভিন্ন রকম পোকামাকড়, পাখি ইত্যাদি এদেরকে দেখতে পাবো। এছাড়া তোমার কিছু কিছু আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখতে পাই, যেমন খরগোশ, ছাগল, হরিণ, গিনিপিগ ইত্যাদি। এরা সবাই কিন্তু প্রাথমিক খাদক হিসেবে ফরেস্ট ইকোসিস্টেমে থাকছে।
Then let us come down to the secondary consumers. Now remember, secondary consumers are carnivorous. They will be feeding on the primary consumers, and they mainly include your, say, fox, then you have the hyena, etc., etc. তাহলে ফরেস্টে সেকেন্ডারি খাদক বা যাদেরকে আমরা বাংলায় গৌণ খাদক বলছি, তার মধ্যে কী কী পড়তে পারে, যেমন শৃগাল, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি। অ্যান্ড নাও কামস ইয়োর হোয়াট ইউ ক্যান সে দ্য টার্সিয়ারি কনজিউমার্স, হ্যাঁ, যাদেরকে আমরা বাংলায় বলছি প্রগৌণ খাদক। নাও রিমেম্বার, দিস টার্সিয়ারি কনজিউমার্স, they not only feed upon the secondary consumers, but they also feed upon the primary consumers, say the giant killers of the forest like the lion or maybe the tiger, etc., etc., who feed not only on the secondary consumers but who also feed upon the primary consumers. তাহলে যারা প্রগৌণ খাদক, তারা যে শুধু গৌণ খাদককে খাচ্ছে তা নয়, তারা কিন্তু প্রাথমিক খাদককেও ভক্ষণ করে, যেমন তোমার বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। এবং ফরেস্টে আমরা যদি একটা বনভূমিতে যাই, সেখানে তো আমরা খাদ্য শৃঙ্খল বিশেষ কিছু দেখতে পাবো না, যা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে খাদ্য জালিকা। ওই জন্য ফরেস্টের যে ফুড ওয়েব সেটা ভীষণ জটিল হয়। সো ইফ ইউ ট্রাই টু কনস্ট্রাক্ট দ্য ফুড ওয়েব ইন আ ফরেস্ট, ইট ইজ কোয়াইট কমপ্লিকেটেড। অ্যান্ড লাস্টলি, like every other ecosystem, forests also have decomposers, because these decomposers break down the dead bodies of the plants and animals and release the locked nutrients back to the environment. তাহলে ফরেস্ট ইকোসিস্টেমেও আমরা কিন্তু বিয়োজক বা ডিকম্পোজার্স দেখতে পাবো, অ্যান্ড দিস ডিকম্পোজার্স উইল ইনক্লুড সে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গাই। তাহলে বনভূমিতে বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক আছে, যারা এই বিয়োজন প্রক্রিয়া চালিয়ে যা নিউট্রিয়েন্টস ডেড বডিজগুলোর মধ্যে রইল, সেই নিউট্রিয়েন্টসগুলোকে অরণ্যের যে বাস্তুতন্ত্র তার মধ্যে পুনরায় আবর্তিত করতে সাহায্য করে। সো দে আর প্র্যাকটিক্যালি দ্য রিসাইক্লার্স অফ দ্য ইকোসিস্টেম। So write down a little note, write down a question, write down discuss forest as an ecosystem. Discuss forest as an ecosystem. ठीक है, discuss forest as an ecosystem. Okay, after discussing about forests, we will be discussing about grasslands. বা যাদেরকে আমরা বলে থাকি তৃণভূমি, যাদেরকে আমরা বাংলায় বলে থাকছি তৃণভূমি। Okay. Now, as far as the grasslands are concerned, out of the total land area of this world, 19% is grassland. 19. তাহলে পৃথিবীতে যত স্থলভাগ আছে তার প্রায় 19% কিন্তু তৃণভূমির অন্তর্গত। সো 19% of the land area is under grasslands. So obviously these grasslands also have both biotic and abiotic components. তাহলে এই যে তৃণভূমি, এরও কিন্তু অবশ্যই সজীব এবং নির্জীব উপাদান থাকবে। তাহলে আমরা সেগুলো আস্তে আস্তে আলোচনা করি। Now as far as the abiotic components are concerned, it will obviously include sunlight, it will obviously include temperature, the blowing winds, various kinds of gases. Apart from that, it will include the soil of the grasslands, the various minerals and salts which are present in the soil, and obviously different what you can say, the presence of soil water. So what are the abiotic components? The abiotic components are quite similar, what you can say, in these ecosystems. There will be sunlight, there will be blowing winds, there will be mixture of various kinds of gases, there will be the influence of the soil, there will be the influence of the soil minerals and the soil salts. Apart from that, soil water, বা যাকে আমরা বলছি মৃত্তিকাস্থিত জল। Then let us come down to the biotic components. এরপর আমরা তোমার বায়োটিক বা যেগুলো সজীব উপাদান সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি। তাহলে এই যে বায়োটিক কম্পোনেন্টসগুলি আছে, তাদেরকে আমরা আবার উৎপাদক এবং খাদকে ভাঙতে পারবো। So we will be breaking down the biotic components into producers and consumers.
So the producers in a grassland chiefly include a wide variety of grasses. তাহলে একটি তৃণভূমিতে আমরা যদি উৎপাদকের কথা বলি, তৃণভূমিতে উৎপাদক স্বরূপ আমরা বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস লক্ষ্য করতে পারবো। And then we will be finding the consumers. So if you look into the consumers are directly dependent on the producers, and we can break them into primary, secondary and tertiary consumers. তাহলে আমরা যদি খাদকের দিকে তাকাই, যারা সরাসরি উৎপাদকের ওপর নির্ভরশীল, তাদেরকে আমরা কিন্তু প্রাথমিক, গৌণ এবং প্রগৌণ খাদকে ভেঙে আলোচনা করতে পারি। Talking about the primary consumers, they mainly include your herbivores, same as a forest. They include, like, say, large mammals like say the cow, then you have the buffaloes, then you have different species of deer, sheep, rabbits, etc. Then you also have different kinds of birds which also act as primary consumers in a grassland ecosystem, different kinds of insects, এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে একটি তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে আমরা দেখতে পাবো যে নানা রকম তোমার প্রাথমিক খাদক আমরা দেখতে পাবো, যার মধ্যে কিছু বড় বড় স্তন্যপায়ী জীব আছে, যেমন গরু, মোষ, তোমার হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন রকম ছোট পাখি আছে যারা প্রাথমিক খাদক হিসেবে ওই বাস্তুতন্ত্রে কাজ করছে, এবং বিভিন্ন রকম পোকামাকড় আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। Then let us come down to the secondary consumers. Now the secondary consumers are all carnivorous. They will be feeding on the primary consumers, like, say, snake, then you have the frogs which feed on the insects, then you have different kinds of lizards, different kinds of foxes, then you have some carnivorous birds, etc. So these animals, they act as the secondary consumers in the forest. তাহলে in the grassland, তাহলে এই যে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র, সেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের কি বলবো যে গৌণ খাদক দেখতে পাই, যেমন ধরো সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, বিভিন্ন প্রজাতির শিয়াল, কিছু প্রজাতির পাখি থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, পাখিরা যেমন তোমার ছোটোখাটো পোকামাকড় ইত্যাদি এগুলো খায়, ওই জন্য আমরা তাদেরকে গৌণ খাদক হিসেবে ধরতে পারি। Then comes the tertiary consumers, like, say, large birds, the birds of prey, for example the eagle, the hawk, these are the birds of prey. So these birds are very what you can say prominent in the grasslands. Apart from that, in the grasslands of Africa, you must have seen the cheetah, which is a very what you can say prominent carnivore there. So these occupy the top positions of the food chain, the tertiary consumers. তাহলে আমাদের যে প্রগৌণ খাদক রয়েছে তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বড় বড় যে পাখিগুলি, বার্ডস অফ প্রে, যারা মেরে খাচ্ছে, যেমন বাজ, চিল ইত্যাদি। এছাড়া আফ্রিকার গ্রাসল্যান্ডসে তোমরা নিশ্চয়ই চিতা ইত্যাদি এগুলি দেখেছো, যারা কিন্তু একদম খাদ্য শৃঙ্খলের ওপরের দিকের জানোয়ার। So these are the tertiary consumers. Then obviously, like every other ecosystem, you will be having your decomposers. আমাদের এখানেও বিয়োজক উপস্থিত থাকবে, and these decomposers will include various species of bacteria and fungi, and their role remains the same, that is to break down the dead bodies of plants and animals and release the trapped nutrients back to the environment, thereby recycling the nutrients. তাহলে পরবর্তী যে বিয়োজক আমরা দেখব তার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের উপস্থিতি থাকে। তাদের কাজ কি? তাদের কাজই হচ্ছে মৃতদেহগুলিকে বিয়োজন করা এবং মৃতদেহের মধ্যে যে আটকে থাকা পৌষ্টিক পদার্থ আছে সেগুলোকে আবার পরিবেশের মধ্যে, বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আবর্তিত করা। After talking about the grassland ecosystems, then we can talk about the desert ecosystem. তাহলে তোমার তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা অবশ্যই আলোচনা করতে পারি তোমার যাকে বলে মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র। আমরা আলোচনা করব মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র। So as I was saying, that forests occupy, say, around 40% of the global land area. Grasslands occupy around 19% of the global land area,
and the deserts, they occupy around 17% of the global land area. তাহলে পৃথিবীতে যত স্থলভূমি আছে সেই স্থলভূমির 40% জায়গা অকুপাই করে ফরেস্ট, অরণ্য, 19% জায়গা জুড়ে থাকছে তৃণভূমি এবং প্রায় 17% জায়গা জুড়ে থাকছে তোমার মরুভূমি। Now these deserts, they can be hot deserts or cold deserts. Hot deserts, in India there is a very well known hot desert, the Thar desert, যেটাকে আমরা বাংলায় থর মরুভূমি বলছি, ওটা হচ্ছে উষ্ণ মরুভূমি। Apart from that there are cold deserts also, for example the Gobi desert or the deserts, there are some deserts in South America which are cold deserts, ঠিক আছে। এছাড়া কিছু শীতল মরু অঞ্চলও কিন্তু রয়েছে। তাহলে like every other ecosystem, there will again be the presence of abiotic and biotic components. So as far as the abiotic components are concerned, it remains the same practically. You have the sunlight, the temperature, but remember in the hot deserts the temperatures during daytime are quite high. It may reach as far as high up to 50 degrees centigrade. So in these hot deserts the presence or absence of temperature plays a very vital role in determining the type of animals that exist there, the type of plants that exist there, or determining the type of life that exists there. And then you have a massive amount of sand, particularly in the hot deserts, a massive amount of sand, and there are hot winds which blow there, and there is obviously a massive shortage of water. তাহলে আমরা যে নির্জীব উপাদানগুলো মরুভূমির বাস্তুতন্ত্রে দেখতে পাবো তার মধ্যে ব্যাপক হারে থাকবে সেটা হচ্ছে সৌরশক্তি। কারণ এই উষ্ণ মরুভূমিগুলিতে সৌরশক্তি একটি ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ইভেন তুমি যদি কোল্ড ডেজার্টসে যাও সেখানে সৌরশক্তির অভাব একটা ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। তাহলে এছাড়া থাকছে তোমার বিপুল বালুকা রাশি, প্রচুর বালি থাকবে। আর কি থাকছে? তার সঙ্গে থাকছে তোমার ব্যাপক জলাভাব। সো দেয়ার উইল বি আ ম্যাসিভ ওয়াটার ক্রাইসিস প্রেজেন্ট ইন দিজ ডেজার্টস। অ্যান্ড ইফ ইউ লুক ইন দ্য লাইফ ইন দ্য ডেজার্টস, the organisms there, the plants and animals, they have perfectly adapted to the water shortage situation. তাহলে মরু অঞ্চলের প্রাণ কিন্তু ওখানকার জলাভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত। Then if we look into the producer components, so the producers, I mean to say the biotic components, that we will again divide into producers and consumers. The producers will include the drought resistant plants. The producers will include the drought resistant plants like the cactus which do not have leaves, they have fleshy stems, the leaves have been modified to form spines and they can store water inside them. Apart from that you will also find some date palms, like trees, etc. So you will not find trees like which are present in the forest or interspersed in the grasslands, but you will find trees which are drought resistant, or ecologically speaking you will be finding xerophytic vegetation. You will be finding xerophytic vegetation. তাহলে আমরা ওখানে মানে একটি মরু অঞ্চলে যে উৎপাদক শ্রেণীর গোষ্ঠী পাবো তারা কিন্তু মূলত কাঁটা জাতীয় গাছ যেমন ক্যাকটাস, এবং এরা অধিক উষ্ণতা সহ্য করতে পারে এবং এরা জল ধারণে সক্ষম, ক্যাকটাস গাছের মধ্যে যেটা আমরা দেখেছি। এছাড়া ক্যাকটাস ছাড়া খেজুর, বাবলা, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে অ্যাকাসিয়া বলি, খেজুর, ডেট পাম, এই জাতীয় গাছ কিন্তু আমরা ওখানে দেখতে পাবো এবং এরাই হচ্ছে ওখানকার উৎপাদক শ্রেণী। Now coming down to the consumers. Now these consumers can again be primary or secondary and tertiary. So if we look into the primary consumers, they will include both large as well as small mammals, and the major mammal which serves as the primary consumer in a desert ecosystem are the camels. The camel, as you all know, it is known as the ship of the desert. মরুভূমির জাহাজ বলা হয় উটকে। So these camels are the primary consumers there. Apart from that, there are different kinds of insects. There are some varieties of what you can say rabbits
the desert rabbits, which are very prominent primary consumers there. নাও প্রাথমিক খাদক হিসেবে আমরা দেখতে পাবো যে উট বা তোমার মরুভূমির বিভিন্ন প্রজাতির খরগোশ, কিছু প্রকার কীটপতঙ্গ আছে যারা ওই ধরনের বাস্তুতন্ত্রে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। নেক্সট উই শ্যাল লুক ইনটু দ্য টার্সিয়ারি, দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি কনজিউমার্স। তাহলে যাদেরকে আমরা গৌণ খাদক এবং প্রগৌণ খাদক হিসেবে বলছি, they all will include your carnivores, and they also have evolved according to the harsh environment prevailing in the deserts, and they will include different kinds of desert foxes, certain varieties of poisonous snakes, some very poisonous lizards, some poisonous, what you can say, those scorpions, different kinds of birds of prey, etc., etc. They will be serving as what you can say both secondary as well as tertiary consumers. And in a desert, you must remember, because there is not much of a biodiversity present there, the food webs and obviously the food chains are much more simple compared to a forest or a grassland. If you compare the deserts food chain and food web to a forest or a grassland, you'll be finding that the food chains and food webs in a desert are much more simple. They are not much of a complex. তাহলে মরুভূমির যে গৌণ এবং প্রগৌণ খাদকগুলিকে আমরা দেখব, তারাও কিন্তু এখানকার জলাভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত। তারাও বিভিন্ন রকম ভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে। যেমন ধরো কিছু প্রজাতির শিয়াল আছে, মরু শিয়াল, হ্যাঁ, বা তোমার বিভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত সাপ আছে, বিষাক্ত টিকটিকি এবং গিরগিটি আছে, বিষাক্ত বিছে আছে, মূলত কাঁকড়া বিছে, এবং কিছু প্রজাতির শিকারী পাখিকে আমরা এখানে দেখতে পাই। দেন লাস্টলি ইফ উই লুক অ্যাট দ্য decomposers include the same, that is your what you can say different species of bacteria and different species of fungi, and their role is also the same, that is to decompose the dead bodies of the plants and animals and release the nutrients back to the desertic ecosystem. তাহলে বিভিন্ন প্রজাতির যে বিয়োজক, তার মধ্যে মূলত বিভিন্ন বা বিবিধ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক, এবং তাদের একই কাজ মৃতদেহগুলিকে বিয়োজন করা, তার মধ্যে যে আবদ্ধ পৌষ্টিক পদার্থ, সেই আবদ্ধ পৌষ্টিক পদার্থকে পুনরায় বাস্তুতন্ত্রে আবর্তিত করা। Then after talking about the major ecosystems, then we shall discuss a minor ecosystem, that is a pond. হ্যাঁ, তো মেজর ইকোসিস্টেমসগুলো আলোচনা করার পর এরপর আমরা একটা মাইনর ইকোসিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে পন্ড, হ্যাঁ, বা যেটাকে আমরা বলছি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র। তাহলে ফার্স্ট রাইট ডাউন আ কোয়েশ্চেন. I think I have already given you this question. Discuss forest as an ecosystem. Then write down, discuss grassland as an ecosystem. Discuss grassland as an ecosystem. তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করো। Discuss desert as an ecosystem. ठीक है, discuss desert as an ecosystem. ওকে, আচ্ছা, এরপর আমরা পুকুরের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে একটা বিষয় বলে দিই, তোমাদের যে ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস হবে, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ইন্টারনাল এক্সামিনেশনস আমরা চেষ্টা করছি ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইকে কন্ডাক্ট করার। সো উই উইল বি trying to conduct the internal examinations within the last week of February, and your internal examinations will be held in the online mode, and there you will be provided a set of 10 multiple choice questions which you will be requiring to answer via Google Forms. I'll be providing you with the link to the Google Forms, and you will be answering the questions and you will be submitting the forms online. তাহলে তোমাদের ইন্টারনাল পরীক্ষা 10টা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স থাকবে। কোয়েশ্চেন্সগুলো তোমাদের কাছে গুগল ফর্মসের মাধ্যমে পৌঁছবে, তোমরা অনলাইনেই পরীক্ষা দেবে
এবং 10টা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে তোমরা গুগল ফর্মসগুলোকে সাবমিট করবে। আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল বি মোস্ট প্রবাবলি ইন ইংলিশ because there is a lot of difficulty in typing Bengali or Hindi, so we will be trying to stick to the fact that questions will be kept in English. আমরা ইংরেজিতেই প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে দেব, and the questions will be very simple, so you will be able to understand. প্রশ্নগুলো ভীষণ সরল দেব, কারণ আমি সবসময় চাইবো তোমরা ইন্টারনালে সবাই যাতে ম্যাক্সিমাম নম্বর পাও, যাতে করে ওদিকে ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের মার্কসটা ভালো থাকে। আর একটা বিষয় থাকবে যে ইন্টারনালের আগে আমি তোমাদের কিছু সাজেশনস দিয়ে দেবো। আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ উইথ সাম সাজেশনস, some important days and notes, etc. So don't worry. And as far as your syllabus is concerned, you will be preparing the first 2 chapters for your internal. ঠিক আছে? তাহলে what are the chapters you will be preparing? You will be preparing the first chapter, that is the basics of environment, and then you will be studying the second chapter, that is natural resources. তাহলে তোমরা পরীক্ষার জন্য দুটো চ্যাপ্টারকে রেডি করবে, দুটো অধ্যায়কে। তার মধ্যে পড়ছে প্রথম অধ্যায় পরিবেশের গোড়ার কথা এবং দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাহলে এই দুটি চ্যাপ্টার বা এই দুটি অধ্যায়কে তোমরা পরীক্ষার জন্য রেডি করবে। লেকচার্সগুলো তোমরা বারবার শোনো, ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে। তোমাদের সায়েন্সের সিলেবাসটা অনেকটাই এগিয়ে গেছে, উই আর অলমোস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য চ্যাপ্টার অন ইকোসিস্টেমস। আচ্ছা, তো তোমরা বারবার লেকচার্সগুলো, পুরোনো লেকচার্সগুলো ইউটিউবে শোনো। কোনো ডাউটস থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নাও। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ আস্ক মি। যদি কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে প্লিজ আস্ক মি, আদারওয়াইজ আজকে ক্লাসটা এন্ড করব। আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা ইকোসিস্টেমের রিমেনিং পার্টটা কমপ্লিট করে নেব। বলো, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। চ্যাট বক্সে টাইপ করে দাও। ওকে, সিন্স নো ওয়ান হ্যাজ এনি ডাউটস, आई थिंक। अच्छा, बुक का नाम इंग्लिश वर्जन में ना बेंगली वर्जन में? বুকের নেমটা ইংলিশ ভার্সানে তো? আচ্ছা, ইংলিশ ভার্সানে আমি বলে দিচ্ছি। ইউ ক্যান পারচেজ অনুভা কৌশিক অ্যান্ড সিপি কৌশিক, অনুভা কৌশিক অ্যান্ড সিপি কৌশিক, or if that book is unavailable you can purchase Dr. Sujan Kumar Bala, Anubha Kaushik and CP Kaushik, or you can purchase Dr. Sujan Kumar Bala। ঠিক আছে? আর বাংলাতে বললাম যে তোমরা এই বইটা কিনে নাও, অনিশ চট্টোপাধ্যায়। অনিশ চট্টোপাধ্যায় বইটা ভীষণ ভালো, তোমরা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য ওই বইটা থেকে পড়তে পারবে। অনিশ চট্টোপাধ্যায়ের বইটা খুবই ভালো, ভীষণ স্ট্যান্ডার্ড বই। তো নট অনলি উইল ইট বি হেল্পফুল ফর ইউর কলেজ এক্সামিনেশনস, বাট ওটা কম্পিটিটিভ এক্সামসেও কাজে দেয়। খুব ইনফরমেটিভ বুকটা, আমি তো ম্যাক্সিমাম সময় ওই বইটা থেকেই পড়াই। আর বলো, আর কিছু ডাউটস আছে কি না? সিলেবাস প্রথম দুটো চ্যাপ্টার, সিলেবাস হচ্ছে প্রথম দুটো চ্যাপ্টার বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট আর তোমার ন্যাচারাল রিসোর্সেস। ঠিক আছে? আচ্ছা, এক্সটার্নাল এক্সামিনেশনের কোনো ডেট এখনও ফাইনালাইজ হয়নি, ইটস আ ব্রিজ টু ফার রাইট নাও, এখন অনেক দেরি আছে, ওইটা নিয়ে এখন ভাবছি না। এক্সামের টাইম বলতে মানে এক্সামের ডিউরেশন বলছো? কত মিনিট ধরে হবে? হ্যাঁ, ওরকম কোনো ডিউরেশন কিছু দেবো না, আমি তোমাদের লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো, ফর্ম দিয়ে দেবো, তোমরা নিজেদের মতো করে আনসার্স করে সাবমিট করে দেবে। ঠিক আছে? তো ওটা নিয়ে টেনশানের কিছু নেই, ইউ উইল বি হ্যাভিং এনাফ টাইম, ট্রাই টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য মার্কস। ঠিক আছে? কারণ গুগল ফর্মে আমি তো কারেকশন করবো না, দ্য সিস্টেম ইটসেলফ উইল কারেক্ট দেম। সো ইফ ইউ আর রাইট ইউ উইল গেট দ্য মার্কস, ইফ ইউ আর রং ইউ উইল লুজ। ওগুলো পরে বলে দেবো, আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ উইথ দ্যাট। Starting time, ending time, I will be providing you, don't worry, you need not worry, just go on studying right now। ঠিক আছে? আর এক্সামের আগে আমি কিছু নোটস, কিছু সাজেশনস দিয়ে দেবো। অল দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল বি নোন টু ইউ, অল অফ ইউ শুড গেট 10 out of 10। সবাই চেষ্টা করবে 10-এ 10 পাওয়ার। আজকের ভিডিওটা, টুডেজ ভিডিও, আই উইল বি আপলোডিং ইট ইন দ্য ইউটিউব ভেরি শর্টলি। আচ্ছা, সো নাও আই থিঙ্ক উই শুড এন্ড দ্য ক্লাস। किसका क्रेडिट बोलो? ENVS का क्रेडिट, 2 credits का कोर्स है, इट इज़ अ 2 credit कोर्स। ENVS is a 2 credit course। Okay then, I think we should end the class now। Okay, bye। I'll be uploading the video very shortly।
আচ্ছা, চ্যানেলের নামটা আমি যে আগে দিয়েছিলাম, বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট বাই সায়ন্তন দত্ত। হ্যাঁ, সব লেকচার্স আছে, ইউ উইল বি ফাইন্ডিং অল দ্য লেকচার্স। মানে আমি যতগুলো লেকচার্স নিয়েছি, তোমার ওই প্রথম দিকে যেগুলো আমরা ধরো ওই আপগ্রেডে ক্লাস করতাম, ওই লেকচার্সগুলো পাবে না। তারপর থেকে যখন থেকে আমরা গুগল মিটে ক্লাস করতে আরম্ভ করলাম, মোস্ট প্রবলি অল লেকচার্স আর দেয়ার, তো সেখান থেকে তুমি পেয়ে যাবে লেকচার্সগুলো। ওকে ওকে। ক্রেডিট মানে তোমার কি বলবো, যে ওয়েটেজ টু দ্য সাবজেক্ট অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য এন্টায়ার সিলেবাস ইজ কনসার্ন। ওকে দেন, বাই।